Hello everyone, welcome back to your Teps reading study. This is a continuation of the coverage of Book 2, Exam 1, and today it's time to cover question 32. Okay, let me read the whole passage and see the question and look at the choices and then go back to the contents of the passage and analyze the question and the answers. Okay, the passage says anthropological research suggests that prehistoric warfare between tribes was bound by ritual and limited in intensity. First, special battle sites or arenas were chosen as the venue for resolving the dispute. Before the actual battle began, each side would typically put on a display of martial prowess for intimidation purposes. Then the two hostile parties would battle it out in a series of one-on-one engagements using weapons such as stone axes, knives, and flint-tipped spears and arrows. Deaths, however, were few, as the point of the battle was to solve a problem, not kill. Okay? So this is the contents of the passage, and the question asks based on the contents of the passage, which of the following is correct according to the passage? Again, this is the most important part. When you make an inference of the contents of the passage, you only go by the contents of the given passage. A says prehistoric battles were fought collectively between groups. B says warfare in prehistoric times was typically ritualized. C says ancient warriors fought with their bare hands. D says prehistoric warfare resulted in many deaths. Okay. So were you able to get some sense what can be an answer for the question based on the inference of the passage? If you were, then try to confirm with me. If you were not, then you better stick to me. So, try to observe the explanation I'm going to give you from now. Okay, so let's analyze the passage. Anthropological research, 인류학적인 연구가 suggests, 제안했답니다. 뭘 제안했냐면 prehistoric warfare, 선사시대의 전투, between tribes, 부족 간의 선사시대의 전투가 was bound by, 무슨 말입니까? 요 바 이하의 내용에 한정되어 있다 이런 말이죠. 얽매여 있다 이런 말입니다. ritual, 어떤 그런 의식 절차, 제사 절차, 혹은 limited in intensity, 그 어떤 그 전쟁의 강도나 격렬함이 제한되어 있는 그런 것들에 얽매여 있었다, 얽혀 있었다, 제한되어 있었다 이 말이죠. 무슨 말인지 이해되십니까? 그래서 무조건 사람을 죽이는 그런 전투가 아니라 전투 자체가 어떤 그런 제사 의식 절차였고, 그 다음에 그 어떤 강도 자체도 어떤 그런 전쟁이라는 그런 어떤 강도나 어떤 격렬함을 따지기 어려운 그러한 비이성적인 행동이지만 그 비이성적인 행동에도 한계가 있었다는, 제한이 있었다는 겁니다. First, 첫째로 Special battle sites or arenas were chosen. 그래서 전쟁을 위한 어떤 특별한 전투 장소나 어떤 경기장, arenas이라면 경기장입니다. 그래서 뭔가 한정되고 제한된 곳에서 했다는 거죠. As the venue, 장소로 이 말입니다. venue는 장소입니다. for resolving. resolving 그러면 어떤 문제 같은 걸 풀어내는 겁니다. 어떤 dispute, 어떤 서로 간의 그런 부족 간의 논쟁, 어떤 서로 간의 어떤 불화, 이런 것들을 해결할 수 있는 장소로 이런 것들이 어떤 건 특별한 어떤 전투 장소나 경기장 같은 것들이 선택되었답니다. And then before the actual battle began, 그리고 무슨 말입니까? 그 실제 전투가 시작되기 전에 each side, 그 전투에서의 그 쌍방이, 그죠? would typically put on a display of martial prowess for intimidation purposes. 전투가 시작되기 전에 그 각 진영이 typically 그럼 무슨 말입니까? 일반적으로 프로노 디스플레이 그러면 전시했다, 보여줬다 이 말입니다. martial prowess. martial 그러면 어떤 그런 무술의 어떤 그런 전투의 어떤 그런 말이죠, 그죠? 그래서 어떤 전투의 어떤 무술의 기량을 보여줬답니다, 그죠? 어떤 목적을 가지고 for intimidation purposes, 서로를 어떻게 위협하고 협박할 목적을 가지고
얼마나 서로의 기량이 어떤 전투나 무술의 기량이 좋은지를 서로 보여줬다는 겁니다. So 이런 게 다 그 리추얼이죠. 의식 절차입니다. Then the two hostile parties would battle it out in a series of one-on-one engagement using weapons such as stone axes, knives, and flint-tipped spears and arrows. 그리고 난 다음에 그 양쪽 hostile 그러면 서로에 대해서 적대적인 그 쌍방이 그 파티가 당사자들이 would battle it out 전투를 벌였단 말입니다. In a series of one-on-one engagement. 자, 1년의 one-on-one 그러면 1대1 engagement 여기서는 전투입니다. 서로 간에 뭔가 일을 하는 건데 이 전투 상황에서는 engagement은 전투입니다. 알겠죠? 그죠? 그래서 영화 같은 데 보면 rules of engagement 그래서 전투 교전 상황의 수칙 이런 말이 나옵니다. 예를 들어서 뭐 do not harm civilians, 그죠? 민간인을 죽이지 않는다든지 when one side flagging white flag, then the other party takes it as a surrender, 그죠? 한쪽이 흰기를 흔들면 다른 쪽이 그냥 투항하는 걸로 받아들인다든지, 그 전투를 더 이상 안 한다든지, 이런 rules of engagement 이런 거 뜻입니다. 그죠? 그 전투인데 1대1로 하는 일련의 전투를 통해서 서로 간에 싸운다는 겁니다. 그래서 그때 뭘 사용하느냐면 using weapons, 무기들을 사용하는데 such as 이런 것들입니다. 그죠? 어떤 거? 돌로 만든 도끼, 그 다음에 칼, 그 다음에 flint-tipped spears. 부싯돌이 끝에 달려있는, 그래서 돌을 갈아서 만든 창이나 활 같은 거를 사용한다는 말입니다. 그러나, however, death, 그 죽음은, 그죠? 어떤 그런 사망은, 전투로 인한 어떤 전사는 were few. 아주 작았답니다. few는 거의 없다는 말입니다. As the point of the battle was to solve a problem, not kill. 왜 그러냐면, the point of the battle, 전투의 그 point, 목적 자체가 was to solve a problem. 문제를 풀기 위한 것이지 죽이기 위한 것이 아니었답니다. So we can see a difference in modern warfare. 그죠? In modern warfare, weapons became very deadly. 그죠? And the point of the war is not to resolve problems, but rather to kill each other. 그죠? It's very pointless. 목적이 없죠. 그죠? 그래서 이 prehistoric warfare is somewhat different than the one that we can think of in terms of the battle, in a modern opinion. 그래서 which of the following? 요 아래 following 중에서 어떤 것이 맞답니까? According to the passage. 패시지의 내용에 비춰봤을 때 맞는 inference, 유추가 어떤 건지 물어보는 겁니다. A says prehistoric battle, 선사시대의 전투는 were fought, 서로 간에 싸워졌답니다. collectively, 무슨 말입니까? 집단적으로 싸웠다 이 말이죠. 그죠? So you better think of as soon as you see a word like this, whether you can find or you can remember a word in the passage, something in relation with this. 이가 관계에 있는 뭔가 이 단어를 기억해내야 되겠죠. 그죠? Between groups. 어떤 그룹 간의 싸움에 있어서 집단적으로 싸웠답니다. And choice B says warfare in prehistoric times. 선사시대에 있어서의 전쟁은 was typically ritualized. 일반적으로 ritualized. 의식화되었다. 뭔가 어떤 그런 의식 절차가 있었다 이 말이죠. She says ancient warriors, 그래서 고대의 전사들은 fought, 싸웠답니다. Their bare hands, 그들의 bare 그러면 벌거벗은 이 말입니다. 그래서 bare hands 그러면 무기 없이 이 말이죠. 자, this as prehistoric warfare, 선사시대의 전투는 resulted in 어떤 결과를 낳았답니다. Many deaths, 많은 전사자를 낳았답니다. Is that true? Based on the contents, only according to the contents of the passage, you have to decide which one is correct. According to the passage, according to the contents of the passage. Alright? Okay, so this is it for question 32. And it was quite common in my opinion in terms of its level. I mean, it's like a common level. You know, it's not that difficult, it's not that easy, but it's easy to follow in my opinion. So I think you must have enough confidence to choose one of the four choices as an answer to the question based on the solid understanding of the passage given. Okay, so in my next video, I'll continue to cover your book to exam 1 reading part questions. So next time will be about question 33. So until then, shalom.